Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчет Фул, обожаем проходить Fallout 4 в DLC Far Harbor. Я вот посмотрел, кстати, на самом деле неплохо одевается. Вот одевается на ногу неплохо. То есть еще одну найдем на другую ногу и оденем. Почему нет? На руки и ноги точно можно одеть. Да и вообще персонаж выглядит неплохо. Пусть это не ведьмак совсем, но... Ух ты, ё-моё. Чё? Эм... Эм... О, друзья, как же я далеко, скорее всего. Я, блин, боюсь представить, где же я сейчас окажусь. Охереть. Охереть. В общем, знаете, как я сейчас сделаю, друзья? Если мы сейчас далеко оказываемся, я сбегаю, вот побегаю, поищу трапперов, выбиваю с них броню, а также улучшу их броню на легендарную модификацию, которая дает силу. И поэтому у нас увеличится вес, и мы сможем бегать дальше. Причем у нас будет броня. Мать твою, да. В общем, друзья, ладно. Встретимся через секунду, мне часа 3-4 придется бегать. Ну ладно. Продолжаем, друзья. Также хотел сказать, что я перепрошел, все, сохранился и также поставил мод на бензопилу и на 911. Он у меня не улучшен вообще, но это чисто так, чтобы сбивать какие-нибудь там, не знаю, турели там или что-нибудь подобное. Вот 911, а вот пила, друзья. А сейчас мы отправляемся вот по какому заданию по поводу синта. Эти данные я сразу взял, то есть диски, они просто лежали, там были трапперы, они просто лежали. В общем, теперь нужно найти пропавшего синта. Давайте искать. Я не помню, кто меня в прошлый раз убил, но сейчас у меня есть сохранение на кровати прямо здесь. Так что, если даже меня убьют, мне не придется перепроходить по 10 часов все заново. А, мы же до сюда мы доходили, я помню, то что это было близко, я помню, еще говорил. Вот. Вообще за это время прошло 1,5 дня, на реальных в смысле. Пока я пробовал также переделать билд в дальний бой и понял, что мне это не интересно. А бензопила имеет уникальную анимацию разрубания прикольную. То есть как бы там пополам не разрубает, но выглядит очень классно все. There's a trail of blood. Мы это уже проходили, я помню, так что пройдем еще раз, это недолго. Вот пила имеет ужасный звук, кстати. Ну, то есть, как будто по железу ее используют, ну ладно. Мы ее пока уберем, она нам не нужна. А, тут же у нас пацаны. I'm not looking for trouble. Также хотел сказать, что теперь у меня улучшен весь шмот на это. Вес вот такой. И вес сейчас я вам покажу, от чего такой. 800 килограмм. От чего же у меня 800 килограмм? А вот этого. Вот с честно. Так, вот. Он дает, в общем, такую штуку, что там типа x10 силы. Ну, короче, там подсчетная система от мода Armor, что-то там, бла-бла-бла, Extended. Ну, короче, от мода, то есть он позволяет улучшать каждую часть гораздо лучше и так далее. То есть там у меня стоит улучшение, чтобы больше были. Ну, то есть, поэтому веса много. Вообще-то можно поставить 2000 килограмм, но я не ставил, потому что это уже совсем читерство. Вес, конечно, здесь одна из самых больших проблем, то есть, потому что бегаешь постоянно, тебе нужно что-то носить всегда. Хорошо. По такой горе мы сможем подняться. Главное, вот по таким тропам ходить именно. То есть, по именно вот такой вот земле, по ней можно запрыгивать. По любой горе, вот по такой земле можно запрыгивать. Просто криво надо запрыгивать, но у меня получалось.
Как с Карими на лошади, блин. Пиво больше не действует. Хорошо. Вот и все. Мод мы и подбежали уже. Сдавать 2 задания, по идее. Сейчас нам дадут еще, я думаю, но этих мы уже не видели с вами, да, друзья? И мне самому интересно. Не хочу проходить сюжет потому что мне интересно все пройти. Все задания. Почему нет? Я не вижу в этом никакой большой проблемы. А проходить основное задание, ну, как-то не очень хочется, потому что оно закончится может очень быстро. Блин. Yes? I've got those storage drives you asked for. Oh, that's great. Thank you. Just the 2? Really? I somehow thought there were 3. Там был один сундук, который мне не удалось открыть. Может, последний накопитель лежал там, у вас ключ от него? Did Есть. notice a locked chest that I couldn't open. Maybe the last one was in there. Do you have the key? Key? Chest? I'm afraid I don't know. You know what? This is fine. Just these 2 is fine. Well, you did your part, so I'll do mine. Thank you for recovering these. Хорошо. Это есть. Теперь нужно как-то вниз попасть. Я боюсь, что там я встречу сюжетное задание, поэтому не очень хочу туда идти. Где-то тут, может, спуститься можно. Но если она будет, я не буду просто с ней разговаривать, если мы ее увидим. Мы хотя бы увидим, как она выглядит. А как попасть вниз, я в душе не знаю. Она же ниже находится, не выше. А, вот. This island is no place for a lone synth to get lost. Your missing synth was jumped by cannibal trappers. He didn't survive. That poor bastard. That synth came here to live in peace, and we failed him in the worst way possible. It's my fault. I should have gone out there to meet him. Damn it all. I'm glad we were able to bring some closure to the matter. You deserve this. And shall we say 200 caps? Given the risks I took to find your synth, I think I deserve more than that. I suppose that's a fair request. 250 caps, then. I've seen the resources you have here. I know you can do better than that. Fine. 300 caps. I'd advise you not to push your luck any further. If you ever want my help again, you're gonna have to pay me some real caps here. I can do 400 caps, but that's as high as I'm willing to go. Don't bother asking for a single cap more. Thanks again for your help. Be safe out there. 10% дамага против аиминг. В смысле, 10% дамага при прицеливании? Да, при прицеливании. Так, теперь интересно вот что. Но это было быстро. Значит, найти свое место. Еще ниже. Is there a problem with my being here? Maybe. Maybe not. Acadia is only as secure as we make it. We take unnecessary risks. We get careless, and things can go bad. Fast. If there's a synth Все нормально будет. place, then we take them in. Let them live as a synth, without fear. You don't fit that description. That makes you an unnecessary risk. It's nothing personal. Minimizing our contact with outsiders is just practical. Is there anything I can say or do to change your mind? Just don't cause any problems. Мужик, подожди, стой. You want to buy something or what? What can you tell me about Acadia? It's smaller than I'd like it to be.
We don't exactly have the numbers to fill someplace larger. Makes it easier to defend anyway. Forget it. Did you want something or not? So, what's your story? I don't like talking about it. I made it to Acadia. That's what matters. Now that I'm here, I'm going to make sure nothing happens to it. Мужик. You want to buy something or what? Ну и посмотрим, что ты продаешь. All right. Yeah. Take a look. Так, я тебе продам сразу. Я нашел тут. Не нашел, тут мне подарили вот эту штуку на. Что-нибудь из брони у меня есть. Легенда гавани, естественно, не продам. А у тебя что продается? Хм. Огнемет с повреждением ноги. Автоматический А12. Это тоже мод, кстати. Он неплохой, но я не буду его использовать. Он сильно жесткий. То есть, ну, на самом деле. Гранаты. У меня, кстати, одна часть так и не улучшена. Шар гангстера. Что? Шар? Окей. Шар так шар. Что тут поделаешь? Что у тебя продается еще? Я просто почекать хочу. Миллионы патронов. Но мне из этого нужно 45-го. Ой, да ну, столько мне не нужно. Хотя, давайте возьмем, чтобы было. Косарь крышек. А кто там за... Кто ты? So you're that new gal from the Commonwealth. It's so wonderful to meet someone from back home. I'm afraid Kasumi doesn't seem to want to discuss it, but how are things there? Вы считаете содружество Родины? You Серьезно? think of the Commonwealth as back home? Aren't you a synth? Well, certainly. Why wouldn't I? It's where I came from. I would like to see it again someday. Once things settle down here. Acadia is Никогда. all well and good, I suppose. But honestly, it does get a bit boring. Не обижайтесь, но вы... But are you crazy? Oh, you. I think we're all a little mad in the end. I'm sure I'll see you around. Do take care. Да не сваливай ты сразу. Excuse me. Synths and humans will all get along someday. I just know it. Понятно, больше с тобой не поговоришь. Чудо-клей. Теперь-то мы можем брать сколько хотим. Но я сначала побегаю, посмотрю на неписи. You're new here too, huh? I mean, I haven't been here that long myself. Honestly, I'd be dead right now if it weren't for Chase. Turns out it's pretty hard to live as a synth in the Commonwealth. I'm sorry to hear that you suffered. Thanks, but it doesn't matter now. I'm here and I'm safe. I'm never leaving. I'll see you around, okay? Ну, у них по одному диалогу, это, конечно, не очень. Не предлагайте просто прыгать, я хочу более цивилизованным Did путем you дойти. need something? Мне? So, I understand you've seen a good bit of our island. What do you think? А, The term hellhole comes to mind. Perhaps a bit harsh, but the environment certainly can be unforgiving. This island, with all of its danger and beauty, predates you and I. The ecosystem isn't what it once was, but it has adapted, and it will continue to adapt, long after we're gone. What's important, really important in the long run, is understanding it, and then passing that knowledge along to those who will follow us. So, what exactly are you doing? As much as I can given limited resources. Cataloging specimens, observing evolutionary trends, compiling data for future generations. I should note that I'm not fully versed in human anatomy, but I'm your best chance of medical assistance should you require it. Since Dima has approved of you, I'm more than willing to offer help. медик, хорошо. What can you tell me about Acadia? It was originally a place of science. I like that about it. Feels like home in a way. I don't mean the Institute when I say home. More that, I don't know, that abstract feeling of belonging someplace. We all belong here, in our own way. Dima's to be thanked for that. Дима, погоди, ну шо ж вы все сразу разговор-то заканчиваете? Мне бы
Хотелось помочь вам I'd в like to проведении help you with исследования. your research. Oh, well, that's thoughtful of you. Okay. What can we have you do? There's a flower native to this island, a species of the genus Aster, that has survived remarkably well. It doesn't quite have the brilliance of color that I understand it once did. Before the war. I'm personally rather fond of them, but lately have been investigating secondary chemical properties they possess. If you could bring me additional samples, it would speed up my research. I can offer you a meager amount of caps, if that makes the idea more appealing. I have some flowers for you. Just what I was looking for. As promised, here are your caps. Ты кто? Sounds like you got the all clear. So what's your story? Why do you care? I suppose I don't really. Just not too many visitors lately. That new girl and now you. That Kasumi's a good enough kid, I suppose. A little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go of all that, and life gets simple. Yeah, I hear you. Is that so? Huh. Most of the chumps here act like I'm out of my gourd. Good to know someone else sees it my way. Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to make a good deal. Let me know if you need something. I probably won't have it, but let me know anyway. Sure. Let's take a look. The best Acadia has to offer coming right up. Давай, лучшие товары. Броня морской пехоты для туловища. Что? 22 тысячи. 22 тысячи. Охренеть. Это не забывайте, что у меня прокачано на 10 харизма. На 10. Это при харизме 10 такие цены. Это ж с ума сойти. Ну ты, конечно, загнул, блин. 22 тысячи я тебе не готов дать. На самом деле. А может быть что-то другое бы и готов дать, но не это. Не-не-не. Гарпуны мне не нужны, я не буду его использовать больше. А что у тебя еще есть? Давайте из стволов посмотрим. Блин, какие уже пушки, блин, полностью улучшенные падают. Это вообще жесть. Снятие всех зависимостей. Лучше излечение от чего-либо. Не отказался бы. Шпильки нахер не нужны. Это тоже. Да есть куча всего, что мне надо. Но надо ли мне это сейчас? Я не знаю, что мне просто еще улучшать. Поэтому пусть у тебя все это будет, но мне это не надо. Хорошо, эту я посмотрел, с этой я поговорил. Так. Я так понимаю, это спуск вниз, да? Нет, это подъем наверх. Спуск вниз, значит, где-то здесь. Да. Хорошо, ну что, остается сюжетка. Поехали. По сюжетке. Circuitry is completely fried. Kasumi Nakano? Sorry, I'm right in the middle of something. What's that you're working on? Just trying to cobble some pre-war junk into something usable. Now, do you mind telling me what you're doing here? Ну охренеть, ты выглядишь до 12 лет-то. Ни хрена себе. I'm a detective. I was hired to find you. You're a what? You came all this way for me? Look, my mom and dad, I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. Because you're not really their daughter. You're a synth. Yeah, exactly. I thought if I just left, it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time? Your real daughter is dead and I replaced her? Так.
You haven't replaced anyone. Kenji and Ray are still your parents. I really wish that was true. If I wasn't a synth, things would be so much simpler. Acadia isn't what I thought it was. There's more going on here than just the refuge. But I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've been running long enough. Что не так с Аркадией? What kind of problem is there in Acadia? It's a long story. I just have to figure out how to... Wait, you find things. Track down answers. That's what you do, right? That's why you came after me. What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more Нет, одна девочка important пропавшая than this более важна, чем какой-то секрет. What are you talking about? Where to begin? You saw all those computers that Dima's hooked up to, right? They hold his memories, or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them. And, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there. And that's when I see it. Data models Dima has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Жесть. Plus, death counts. What if Dima is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island. Ты что, упоролась, что ли, как? You don't trust Dima? After you came all this way for him? I didn't come to Acadia for him. I came here because this place offered answers. And now that I found a place I belong, I'd rather not lose it all if Dima is secretly planning to destroy everything. I'll help if I can, but that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing Dima, Faraday, and Chase head into the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop. But it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and Dima are so close, but the security on it is crazy. Ну, я могу взломать. Step aside and let the master hacker show you how it's done. If you're sure. Good luck. Once you have something, let me know. Ого, тут поговорить с Димой, получить доступ на склад, сломать терминал. Сколько заданий мне надавали? Это что за задание? Давайте с Димой поговорим. Просто интересно. Что он мне ответит? Dima? Feel free to say whatever is on your mind. Kasumi says she's seen parts of your memories. Death projections. For Far Harbor and the center of the island. That's unfortunate. She should be focusing on herself, her new life. She shouldn't have to bear the burden of the outside world. Please, this is a matter best left to me and my advisors. We aren't planning to destroy the island. Those projections were merely to help us realize the cost of inaction. I'm getting sick of this whole noble leader bullshit from you, Dima. Now stop hiding and tell me the truth. All right, you've made your point. There's a conflict that's been brewing on this island, shortly after we built Acadia. Between Far Harbor and the children of Atom. Simply put, they want to kill each other, and each side wants us to help them. We've tried to stay neutral, but Far Harbor was going to be wiped out by the fog. So that's when we built the condensers for them. And I was friends with the previous leader of the children of Atom, Confessor Martin. I even gave them their headquarters,
The submarine base they named the Nucleus. Which was a mistake, because Martin is gone and the new confessor, Tectus, is completely insane. He's been threatening us, to force us to choose a side. I left behind something very important in that submarine base I gave them. Dima's earliest memories are stored in the military computer banks in that base. The pre-war security systems and Confessor Martin's goodwill were supposed to keep them safe. But now Tectus is in charge, and he's after Dima's memories. We don't even know what's in them. But we do know that I spent nearly a century on this island alone. Whatever's in there is too dangerous to allow Tectus to get his hands on them. You left your memories behind? How does that work? As a prototype synth, my raw data capacity is limited. I began using computer banks to expand, to give me room to ponder, see new things. I had to leave some of my earliest memories behind when I left the sub-base to the children of Adam. I thought they were safe. И как вам помочь? So what can I do to help? If you're willing to retrieve what I've lost and bring my memories back to me, then we'd all be one step closer to solving this conflict without bloodshed. You'll have to get through the Children of Adam's base. You're new on the island, so you might be able to pose as a recruit. Then, once you get to the memory banks, you'll have to use a special program Dima and I have been working on to break through the security systems. It's not going to be like a normal hack. You'll be breaking through a version of my own mental network. It'll consider you to be an intruder. I've loaded the program with some instructions I've recorded that will help guide you through it. I'm afraid it's difficult to explain without seeing it for yourself. И как эта программа So how работает? does this program work? There will be a fairly ordinary-looking terminal with some attachments. The program will give you access to the terminal. Once you attempt to obtain a memory, your perspective might shift a little. Just relax then. The program will explain things to you as you need them. Я добуду ваши воспоминания, Дима. I'll get your memories, Dima. If we're lucky, the pre-war defenses have kept the children of Adam at bay. But that means you'll have to get past them yourself. One more thing before you leave. Whatever you do, don't assault the children of Adam directly. Our ultimate goal must be to bring peace. If you attack them, they'll consider themselves at war with the outside world. Так быстро вернуться к Касуме, лол. Так, ну ладно, вернемся. Но в следующей части, дорогие друзья. Спасибо всем за внимание. С вами был Сенчет. Всем до встречи и пока.